Unanisikia sahihi ama ime tunakusikia. Ni aje na joko area gani kuzana hiyo ni jua, si ndio? Hii ni jua mazee, niko hapa mimi ni Nyerere hapa na mchecking tu hapa matime. Nyerere unaishi Scarborough ama unaishi wapi Nyerere? Mimi naishi downtown kabisa. Mimi naishi North York, so subway tu moja hadi hapo line 1. Unaishi wapi Nyerere? Ni watu wa the 6, tunaelewa. North York, so subway tu moja hadi hapo. Unaishi wapi Nyerere? Ni watu wa kuonana. Alafu kuna mtu ule sikiza, kuna mtu anasikiza na nini na microphone na headphones zake, ama ni Ogato mwenyewe? Kuna mtu anajisikia, so tunasikia hiyo echo. I think ni Vic. Vic ndiye alikuwa anasikiza. Okay. So Ogato, uko story ya black tax unaichukuaje? Tax I think lazima ilipwe. Mimi ni I think mimi ni offspring black tax imenipeleka chuo mazee. I think mimi niko obligated so kwangu naona kama obligation. So nasema ni I think ndio eventually lazima kukue systems waweze kupata hizo benefit to black black tax hiyo jina ni ngumu. So mimi na support mazee vizi, lakini najua kuna wase wanaumia. Mimi mazee nikisema ninaumia inamaanisha wala ndio nipone. Mimi nimerejiwa na mango zangu mimi masangu wa kuanga pale sana, so mango zangu ndio ameniraise. Makima mother bado yuko alive? Mother yuko bado? Yako fresh, ako sawa na run. Biashara kidogo pale Nakuru. Okay. Hiyo ni black tax. Wewe mwenyewe umekoma how long? Umekoma juu how long? Kwa hapa miaka 6. Miaka 6? Okay. Hiyo ni poa. Na nini au manko wako kuna wale watoi wao wako majuu ama ulifikaje majuu wewe mwenyewe ulijipataje huko? Nilikamtu chuo kafanya chuo, nilikuja kama international students, so nikacha hivi miezi 2 nikapata job. Kazi wakaamua kuni sponsor juu nilikuwa na skill yenye na I think nilikuwa cheap wakani sponsor, nikapata mapepa yangu zimekaa. Sasa nikaacha job nikaweza vizuri sasa kuchapa ndio na PhD yangu, so ndio nachapa sasa hii. Okay. Alafu ulisema uko state gani? Niko Ontario. Uko Canada wewe. Okay. Nafikiri umesema. Alafu D asante sana for the super chat. Tumeshukuru kabisa. JF Express anasema nilitoka Kenya kitambo, so Rapture was a new vibe to me, so can't wait for his special. Mtoto alitoka before Ghetto Radio. Kujoyora ya ilikuwa hard kiasi, but alafu tubanje podcast anasema hao ni watoto wa 2000. Anaponga jua watoto gani? Hao wanajua Rapture or something. Kish ni aje? Ni aje. Uko area gani? Mimi niko Sweden. Ndo mara yangu ya kwanza kuingia kwa live chat kama kwa live stream. Okay, poa. Asante, karibu. So views zako na super chat ni gani? Na super chat? Na nini black tax? Ni black tax. Mimi sema super chat. Okay. Pole. Na nini? Na inaitwa multitask. Multitask chali ni ngumu. Na watch game hapo tuko karibu kufunga, kuna hizo. Na pia kirusha super chat hakuna baya. Okay. Sawa. Sasa kwa sababu views zako za black tax? Black tax manze ni kitu bigi, lakini mimi nimetry as much as possible ku escape. Sinajua manze kwanza ukiwa majuu sana nadhani unaokota pesa huko kwa miti. Inakuwa msee anapiga hustle mbaya sana, so
nimetry at least kuleta mtasi hizi maeneo, Okay. at least pia aniokole pia na mzigo hivi, alafu mkoro unamfungulia kabiz, ndio tu anze kujipanga kivyako kimaisha. Kwa sababu otherwise mazee wewe wasema hiyo black tax ogani ngori. Unajua pia tunapigwa tax zingine wazimu. Vile umebonga juu ya mokoro, saa lazima tuikeep it hizo sheng za siku hizi na muzimbiting. Mzingi yuko wapi? Ama ashalala? Azizi yako area. Na kwani hujamtaja? Wasatajagi mzingi jo. Kila mtu wakamelenga buda iko pale kwa nini jo? Atukumbukagi hicho. Mazee kweli, lakini yako area. Sasa yeye ndo kwa pension pia hivi. Oh, okay. But na understand, especially kwa uza pool mtu aingie aanze ku-earn, inakuwa like very very important. Alafu sasa unafanya nini ku break hiyo, inaitwa generational curse? Unafanya nini ku-break ndio watu wako isibidi pia kusaidie? Mi kwanza mistakagi watu so hiyo si stress. Wewe ni msawa ku-pull out ama niko ndiko? Lakini understand, unataka freedom till the last day maze, but hata nafikiria kwenda kufanya kukatwa hizo mavitu inaitangwaje? Wacha chorea. Iko Sweden. Sweden niko sure kuna like unajua like certain level of as in ufanye Sweden ama ufanye US bado nitachagua Sweden. Unajua Sweden kuna vile US pia inakuwa na tu hustle yani. Ulichekile ya nani ni nani Chris Rock. Chris Rock sijui kama ni Chris Rock. Anasema ameenda kwa daktari wa macho. Wakampima. Wakamsho mazee wewe inaka macho zako bado ziko poa so hufai kufanya anything saizi. So akakatika na hiyo story kiasi, but akitoka akagongana na best yake ambaye pia ni daktari wa macho. Unamuuliza unafanya nini huko? Nimekaa kutengeneza macho. Hasa unanisho macho zangu bado ziko poa. Tumsema I'll hook you up. I don't want you to hook me up. Hizo zako za mtaani kama pro ameniambia macho zangu bado ni poa. Unataka kuni hook up na nini sasa? US inakuwa huko US ni kaa tu Kenya siko. Like the hustling level ya US ni another thing. Alafu JF Express ameturushia super chat ya pili, anasema watu wa zigzag jam session Sunday in-house. Hiyo ni kitambo hapo ni Hurlingham. Zigzag iko nani yo Keti Saka Makarios Saka. So Arsenal tuko 2-0 up, so inakaa hii season kanaweza badilika kidogo so at least your first game because first game si uchoma pia Arsenal tutandika last season like to drop 4 points 5 points so ni kitu poa. So tunabonga juu, but now how do we break this curse? So wewe umeamua utamwaga ndani so mseka Nyerere alimwaga ndani, wewe umesema utateach mtoi juu ya do Michael Mkenya, una plan ku break aje hiyo curse, generational curse ya black tax? Okay, advantage niko nao sasa hivi at least nikipata mtoi niko in a better psychological na niko na games fulani za pesa. Sijao mshiona hizi game za kucheza na hii ni Monopoly. So iko na pesa zake so ukichezesha na watu hii inaonyesha kuna kununua land, kuna kununua estate, kuna kuuza gari, kuna bank. Hiyo ni stay to me so asante jo, hiyo ni kitu pesa. Wacha nita get hiyo cause mi na mtu yoga lazima every week lazima tubongejia do ili hata kitaka ka lollipop inabidi lazima nimtake through like a whole lesson of why should earn her own money. So mupenda kumenjoy zile za now you should just quit school and start working. Unajua ile at least ni understand your element ya work and money ina come from where, but ni poa sana. Sijafikiria juu ya Monopoly, but kuna kununua hoteli, kuna kununua nyumba, yani ni real life in a game.
in a game. Alafu kuna akina Bigi nimeona watu kadhaa wakibonga juu ya taking life insurance. Life insurance I think inakamigi na ile trick ya mkikosana na bibi amwe uende, au kosana na bwana amwe uende. So there is always that risk ya life insurance, but I understand your story ya nini ya nini. So Blessed 112 anauliza, do you pay kids for chores? Funny enough, to some degree yes, like when my kid does some things that she's not supposed to nini, mumpatiaga kitu ambia aipeleke iseti kwa nini yake piggy bank yake, kusantaka aelewe hiyo element ya work savings, money na work. pia. Yes staki ya kuena hiyo like money just falls from trees and whatever ana need kujua like it takes a lot for money kuapia. So but the older she gets, cause kituoni bamba ni JCBC yao time kana kujaga ati anataka kuosha vyombo, sinki iko huku, yeye iko huku chini chikisa yezi afu ina ni jazz, cause niko sure as soon as anafika dole she won't want to do that shit. So right now cause wado nikatoika anataka kudo hizo vitu, but I'm trying to teach her that element of work and money. Yes, kitu ingine pia najua sisi generation yetu maybe tulipitia kwa struggles tukigrow up, so we want to give our children the best which works against us, because once in a while nipo kudisappoint mtoi wako ndio asikuwe first disappointed outside the community. So kama mwenzako mbaya mavitu, once in a while unaweza mwambia gojea 1 month kama 1 week ndio akwenda ile mentality, it's not always there. Mchapia nimesota nazataka kuuliza kish nini Sweden kukwaje, watu wanaanza kuwork mapema ka US, because me think that's one of the things I admire about US, the fact that kids start working for their own money. But is it the same in Sweden, like 16-year-olds are 16-year-olds doing any jobs from 16-year-olds wanaanza kupiga mboka. Alafu okay, first of all mtu yeye akizaliwa anaanza kulipwa na gava generally. So kuna wanapigwa na gava hadi afika 18, alafu akifika ma 16 hapo pia anaweza kuchapa majob. Sana kasa hii ya sama kuna jobs ziko specifically zao wase wanakuja, yani wanapiga majob zao, wanafanya job tu ziko hapa kama niko McDonald's hivi Max na nini, wako na job kibao sana wanapatiwa huko ndio waanze kula pia kujiendeleza. Alafu sana kama kujilipia driving license, sababu kuchukua license hapa ni expensive sana, unajua almost like 200k ya Kenya. So hiyo ndio inakuwa goal ya kwanza. Shit. Wanataka ku discourage watu ku drive nini? Ina make sense because public transportation iko poa. Iko very thorough. Juu lazima ufanye exam, unasomea exam, unafanya practical, unaenda risk assessment, ni vitu kibao sana. So unachukuwa watu hii wako encourage sana kufanya hiyo job. Alafu pia wataki kwa child labor, so wana restrict, una limit to car 16. At least ni mtu anajielewa, unajua. But it's very much common hapa. Na wakombaka na ndio specific wamewekewa. Mseka mimi nikienda kuapply siwezi pata hiyo job, tambo hii ni ya hii age group. So hiyo ni kitu fresh sana mazee. Hiyo ni poa sana cause ni poa toi walan mapema juu ya do, najua, so that like cause I feel like most of us kama ile do wanapewa gava pia, ukifika age fulani pia unaanza kuambiwa sasa hii do ni ya wewe, ujue utaifanya, ujue kama utaenda utasave maybe buy kitu kama sasa ukifika ma 14 hapo ama 13, labda mtu yeye anadai kama kubai nguo fulani ama anadai PS fulani, so kuna ile do inaingia from government ambapo sasa hii do inakuwa ndani yako, so anaanza kumanage hiyo do pole. So at the end of the day msana grow up na ile concept ya how money works from the beginning. Kuzata nachiki Roda Karemi anasema Qatar ni 90k kupata driving license. Oh shit. Damn. Wow. Hizo countries zenye ukitaka kudrive lazima uko umeamua I want to learn how to drive. Sika yetu ile inaanza 50-50 unaenda driving school leo, kesho ujapia. Alafu I think itabidi sasa ulearn kila kitu. But nataka kujua place ka hiyo lazima mtu learn na stick kweli. Unaweza learn tu na automatic kama? Unaweza choose. Kenya unajua ati standard ni hiyo. Stick. Which ni pumbavu fulani ile. Unajua. Hapana, unaweza learn Osoro aka Duncan Rafiki, asante sana for the super chat.
Tunashukuru. Ati? Nilikuwa nasema aje? Huku pia mimi tunaonaga na wazunye. Wazungu ni kama very individualistic. So hadi na hiyo story ya black tax naonaga aje inaitagwa black tax juu ni kitu ni kama iko embedded kwa culture zetu kwa watu weusi, unaona? Because even like black Americans do it, yes. Juu sa wazungu unapataga mzungu hadi atakuwa kwa financial yako poa, lakini mtu akifika level kama ya kole hivi venye wanalipaga mafi. Mimi nimesoma na wazungu wengi mwenye mzazi ataenda vacation lakini ataacha mtoto wake achukue malon mess up in the future juu pia yeye alienda through the same system, unaona? Narrative ati wazungu wanakuaga na do ndio kunao, lakini majority of hii society yao pia ni venye kila mtu ako kivyake, unaona? So mtu yeye wewe ndio ujitafutie yako juu yangu ya kujibamba, unaona? Nataka kwenda Afrika ni twerk kidogo. Yes, wanakuwaga hapa Afrika wakichoma picha. Osoro ni aje? Niambie Jo. Asante for the super chat. Pia last week tulicheki kwa M-PESA, ulichangamka, so tunashukuru Jo. Mko welcome manze Jo. Chat yenu iko fiti Jo. Kuna kitu nilikuwa nataka kusema Jo, history ya black tax. Manze kuna watu wanasema ati it's like a curse but it's not, unajua. Jo. I can tell you for a fact hakuna mzazi mwenye anataka mtoto wake mabaya. Like wazazi wote wanaangalia watu wao wanasema I wish you all the best, unajua, go out there make it na kurudisha mkono like hiyo ni blessing, unajua. Hiyo hata if I talk black tax nafaa kutoa like black blessing. The moment tunapea mzazi wako do hata kama ni kidogo aje, hata kama ni mob aje, hiyo ni blessings bro. Yani itakuja back 10 times. Wasonya nasema like that's a curse, I need to get out of it. You know, I don't disagree with you, but what I'm saying is usiangalie on a negative side like that, unajua. Na kuna kitu moja yenye Mwafu ulisema like ama pero yetu ukiangalia time yenye walikuwa na to raise up like they were in the 25s early 30s, unajua. Like and they looked old, yani that means they sacrificed their youth for us. Like they didn't do nothing, man. They didn't go for trips. Hakuna picha nimeona madhangu sijui Mombasa na Jibamba, unajua, like kwa beach. Nothing bro, nothing of that sort. But sisi tuko in our 30s, tuko in our late 20s. Tunakula ma trips kwenda sijui wapi, tunaenda kwa beach. But bado tutaki kusaidia mpero wako mwenye alihasa labda kafika penye huko, unajua. So I mean for me nilisema lakini kuna Dorina anasema wazazi ni different. Of course kuna wale watu wazazi wao walienda raha, so mzazi alikuwa na twerk hiyo time, alafu sasa yeye mwenyewe anafaa kusaidia mzazi, so na understand that. Lakini for me niko naambia watu vile niliona mother rain or shine alikuwa anaenda Gikomba, unajua. So like when I think about that, and by the time she was doing all this alikuwa like in her mid 30s early 40s, I'm like she sacrificed so much. So but pia in the process nika learn from here, because also you can look at their sacrifice as a learning lesson, like how much did they push themselves, and then you see if you can push yourself to that level. Because na uzuri wetu especially kuna mtu alitudismiss hapa, alikuwa nani yule, ilikuwa Nyerere. Alisema ati acha story za wasanii. Wasanii tuko na hiyo advantage like if you are successful and you push yourself to a certain level, you end up making more. So I understand not everyone that works for everyone, but yes, like since tuko na hiyo advantage now, msekami kiangalia mother, you know, like what my mom did and for basically peanuts, and hii yangu neza do for something better, neza jipush to the next level. Alafu now the next time niko hapo na Butita nikianza kufikiria like I'm getting comfortable, Butita ananiambia kitu ingine, sasa inaonyesha like damn, it's actually possible jo. Watu wanaishi vizuri hapa Kenya jo, na ni mostly ni credit to nyinyi in the diaspora. Asanteni sana, wacha ni wa thank on behalf of Kenyan creators, because Kenyan creators being watched by you mkiwa out there, mnawatengenezea good money, because tunajua mnaishare kama Blessed vile ulisema
una tu spread huko majuu, tunashukuru. Alafu blessed anasema nini? Alafu naisoma kama blessed, sijui kama wewe isoma kama blessed 112, but yeah, anasema mimi sijaona hao wazungu, nafanya na wengi but they make sure watoto wao wako poa, no loans. In fact I have worked with many, wakitoka college they stay home until they're established, then move out. Yes, that's another thing that's been happening, but I think it's also happening in America, where a lot of millennials are staying home They're not longer. moving out. Mof, they're let me staying chip home on. longer Let me chip in on that. Yeah. So, actually, me na do job nini JP Morgan and Chase, the investment bank. So mostly kitu tunafanyanga kitu tunafanyanga ni kitu moja wanafanyanga ni wana buying insurance, una get? So msada buy insurance aseme nikidai mtu wangu ataget it, una get? So they buy insurance for like wanalipa $100 a month. Msa kidai mtu wako atapewa check ya kitu kama 9-8 million. Hiyo ni USD. So kama wewe ni mtu mwenye uko like 24-25 umeget check ya 8-9 million, una get USD, yani wewe uko fit na uko na keja pia, juu brako amekuachia keja, uko na hiyo yote, una get? So unacho na life nyingine iko so comfortable, unaweza move on. Una check hiyo do nyumba sasa analipa like premiums every month. Ni do yenye anybody can afford in the States, lakini wasa kufuatilia hizi vitu. Insurance company, that's going to scam you, unajua? Don't do that, you know. Yo, keep your money to yourself. Yeah, but also learn is stuff. Like insurance is the best way to make a better future for your kids. Safeguard. Like life after death. Life after death. Like, like ukidai mtu wako atachua like a lump sum of money na inanga na ikujangi na tax by the do. Ukisha get your do. Ni tax free. Ni tax free. Mtu wako anaenda kutoa Bahamas. Okay. The white people know how to teach their kids. Alafu another thing they do is in the States, if your kid is over 13, your kid is a teenager, they're eligible to be employed. Una get? So just create a company. Tengeneza company yako, name it, iite jina yote, whatever you want. Alafu employ mtu wako kwa hiyo company. Alafu kwa unamlipa salary. Una get? So hiyo unaweza offset against your taxes. Unampea do every month, una offset against your taxes. Alafu pia mtoi pia ana get used to getting an income every month and how to manage it. Juu mtoi sana anaanza kulipa taxes akiwa age. Alafu pia na build credit history yake. Alafu nini, because kitu moja ile na I'm actually looking forward to a level where naweza employ mtoi wangu, kwa sababu nataka niko nikimchezea mind games. Nataka nikafanya kana tandika job yani alafu salo ina stay the same. Kana katika mpaka anze kulan. Of course I'll be putting it aside for her without her knowing. So understand your frustration. You'll be understand yo, if I find this money I'm going to pay taxes on this, and I get so I do a level ajue nini because ufiti tuna live in a beautiful time. Does the kit ya insurance, does it work for you guys over there? Ama ni tu walamu wako huko? What do you mean does it work over here? Like it works for everybody. So long as unalipa insurance, like terms and conditions are the same. It doesn't matter your color, your nationality. It's just that the information ndio waga when passing that information because there are things that these people know that other people don't know. Kama umesikia history ya juzi wife ya ex-wife wa Donald Trump alidedi sindio? Alafu ameenda kumbari kwa nini, kwa ile golf property course yake ya golf course. Do you know why? Because saizi atai-categorize as a cemetery. So any business that's in that nini is not going to be taxed. And there are so many things that can happen in that property that he is covered. And that information not that many people know. America is because Africa tungekuwa tunaenjoy because most of us we bury on our own land. Okay, that would be dope. So this is a great site. So kuna a lot of information yenye like the white population, they have it because these guys like have gone to school, good schools, wako na accountants wenye wanaweza waambia you can use these loopholes to avoid this kind of tax. Una get yenye black population hawana. Most the rich people, that's why the rich don't pay taxes. The rich get richer and the poor they don't get that information. I get but at least easy with this information technology age,
information iko available to anybody who wants to get it. So huwezi kaa hapo tuseme tu yo I didn't know this, unajua juu iko available to anybody who wants to get it. So ndio sasa sasa anaanza kuchangamka, wanaanza kujua vitu. Alafu naitwa Blessed 112 anasema let me chip in on the live. If you want to join you can join in. Eric unataka kusema nini? Nataka kusema kuongea story ya Osoro na Delta Joint Insurance, but before you acha nimekijoke Kish usikate bolingo nayo manze. Uzi jua uko mbele tunaweza. Mbele anaweza pata motema. Manze. Ndio tulizo bolingo kwanza. Tulia. Kish. I think yangu niliamua kutoka kitambo. Kish kwa kijaka Kish. Kwa kijaka ile time uko karibu kufika mwisho tunasemanga aero match biro. So ukisikia match na biro unarudisha rasa nyuma. Alafu story kuisha. Si lazima ukate vitu sijui nini. It works. Usidanganywe ifanyi kazi. Usiende kufanywa ma engineering huko ndani. Ama world population izaisha alafu tuanze kuchotewa. Kitengeneza watoto unalipwa. Sasa utatufanya nini? So Eric tuendelee insurance. Beleka kuna learn the hard way in my 30s. Ni information insurance manze tukupewa chuo, tukupewa high school. Manze una learn the hard way vile education policy inaweza work, vile life insurance inaweza work. Vile unaweza chukua investment policy. Mimi kuna time nilichukua investment policy unakatwa kado, lakini after 5 years unapata mamita fulani zimecome through. Hata vitu kama last expense ya wazazi unajua unaweza wazazi wakidai hakuna haja kuchanga do at M-PESA, pay bills you nini ina sort kila kitu. So hiyo information haiko hata ukiangalia statistics zile ziko Kenya, I think ni under 4% ya Kenyans wanachukua insurance. So bado hiyo information iko ni kitu inafaa kwa cut vile set kwa mabuda sasa hizi, hiyo information inafaa kwa vile kwa watu hii ndio itapunguza hiyo story ya clear story ya black tax. Lakini pia mawafu na light note unanikumbusha ile story lengo kama mnacheza The Mind Tricks ya sweatshop manze, sifanyie mtu yako sweatshop. Nairo. Wewe ni mtu anasikiza Nairo Okay. Azizi ukisikia nikisema hivyo ni vile unajua shida yetu ni tumesikiza hiki kitu inaitwa rap sana. Na rap preach wealth sana. So alafu pia like tumeona rappers wa 90s tumwacheki kama amesota alafu akiwa rich. Una Jay-Z. Yaani ni nizambia wase nilionaga Jay-Z amesota. Sasa nimeona Jay-Z wa saa hizi. Nimeona 50 Cent wa kawaida, nimeona 50 Cent wa saa hizi. Nimeona Dr. Dre wa kawaida, Dr. Dre wa saa hizi. So there's that wealth element, and that wealth element like to me lazima sana ipass kwa watoi ili wajue like kuna hii kitu ya wealth. Yani ile like ukipata chance ya kuipursue na unaipursue kabisa cause itakuopenia like a lot of doors. There are doors where if you are rich enough utakaa chini na kina Uhuru, Raila for even unajua ile design like cause you are rich, just cause you are rich. Lakini ukikuwa msoa kawaida lazima serikali saidia huko unapiga unacheki. So kuna hiyo ile ndio na insist nayo like wealth is very important, and I feel like black families hiyo haijakuwa like imprinted kwetu. So shinda tukiambia wale wako na pesa lakini hawana furaha. Nani alikuambia hawana furaha? Unajua hiyo design. So kuna hiyo ujinga like of course unaweza kosa kuwa happy because the chemicals in your brain are fucked up, but poverty won't help. But wasikaseme ati money is the root of all evil manze. Kwanza hiyo mwafu hiyo jinga stakadi nafaa kuambia tu wetu like wasahau hata don't mention that to them. Siwezi. Ngombe gamto yangu jo money is good. Just mwisho nikimwambia nikikaprichi alafu nikadem, so eventually akikatio hiyo fala itakuwa imekachukua dem anapenda dojo. Every time John anichanua hiyo ni shauri yako. The best thing unapea mtoi wako ni make sure like anajua manage do. Like I think for life that is the first skill anybody should have. Unajua money management skills na financial skills, that's the first thing. Alafu the second thing inakuja saa jua career yako, your skills you have and all that, cause you will only be successful if you know how to manage money. Unaweza kuwa like the best artist out there, but cause you manage dough, eventually uta come down. Hata nikikuot rapa, kuna rapa wa De La Soul leo samaga money is not everything, but everything makes me want it. You are like so it's not everything, but kila kitu like
with it you can be able to do 1 2 3 tikivizio vitu kama like hata health insurance hata kaa saizi naweza sema zile vile wasemaga like shida za a poor person unini mgongo imekuwa ikinisumbua so nashindwa nijua kukimbia. Last week nimepeleka mtoi kucheza tennis courtesy of one of Iko Nine fans. Asante sana Collins. So Collins you train watoi tennis so of course any chance nimepata ya spend na mtoi afu mtoi wangu penda sana kuexperiment vitu mpya so tumeenda place watu wao walicheza for like 2.5 hours mimi unajua sijazoea stand for 2.5 hours unajua siku hizi waga like 1 hour nimekaa chini 30 minutes nimekaa I had to stand there for 2.5 hours alafu juu tulikuwa tumefanya live hiyo usiku then I had to wake up very early in the morning so sikulala vizuri so immediately nilitoka huko nikaenda straight kulala which I don't think was a good idea because since then nimekuwa kamgongo kana nipeleka mbio but you're supposed to be continuous for 2 hours alafu you stop the whole of that week usimame so ilikuwa nafaa kushinda nikiendelea kufanya hiyo nini so kama nimeanzisha behavior nyingine kwa hao the last couple of days the amount of time nimekaa chini ni less kushinda ile niko even when I'm not doing like much I'll just get up go to the kitchen do stuff try as much as possible hii kukaa chini join kukaa chini na inachokesha so na hope yangu ita compound because imefika level mpaka sana naanza kufikiria should I be getting an orthopedic mattress vile hizo ni expert yani so inakuwa nini but sasa hizo ndio vitu nakwambia ningekuwa naweza swipe tu kadi ningechukua tu orthopedic hata isiposaidia so money is not everything but everything makes me want it so mtu mwingine yule anataka kutujoin saizi tukiwa kwa kipindi cha lala salama we have less than 30 minutes to go so tukimalizia kuna blessed 112 akasema anataka kutujoin nimemweka hapa but iko off the realest don pia iko off alafu ile tulisema tunaogopa watu wako kwa giza sana tunaogopaga because by accident chochote kifanyike inaweza kuwa ni shida blessed ni aje wakisha kamera yako mse mwingine anaitwa nani realest don realest don wakisheni kamera juu I think mmejoin but kamera zenu ziko off kuna Martin Okeno anasema another bone of contention wa how to strike the balance ya kupea watu all that we lacked plus na coming up with solid values I think that's what I was saying like I think Americans have figured out that balance because most Americans will make their kids work unajua like so they'll end up with a good life but they are actually working for it at least that's what muona from TV because sisi mujuaga watu wadosi huku they just spend they do nothing hawajuagi anything wanakuaga like si hata ile joke inasemekanaga in America ama in developed countries rich people are fit and slim in Africa rich people are fat hata watu ni wanono hata hiyo place kumeenda hiyo sato kuna mtu wengine tu nono yani kushua unilea wanaitangwa kuna jina moja ni Jaden Jaden what do you want chocolate pop what do you want pizza pop what do you want sugar yani kuzanapewa kila kitu wanataka so of course ni fat so kuna hiyo element so I mean unafaa kuwa disciplined vile unareza watu wako pia like you should know that ufai kuwa like spoon feed everything pia unafaa kujua like hii life huko hivyo nje I mean it's not you're not gonna get your way all the time juu kwa hao wewe na mtu wako like you can give your child the best thing that you can get kama anataka sijui kufanya kula nini and all that but akienda nje kwa world itabidi sana deal na wase wengine wenye ni strangers kani sukuma wiki mpatie anytime so mtu anafaa pia kujua like there is more to this world apart from my own house akienda huko hivyo nje asifike huko hivyo nje alafu pia feel like ako entitled to like things that they're not even entitled to by the I think you need responsibility as the parent to make sure mtu wako pia na understand like hii world iko dynamic kuna especially kama si wase wenye tunarezwa tu hapa hivi like in a western world juu kama mtu wangu ni black my child like ni black unaget so lazima nikimraise pia nimwambie when you go to the world utapata kuna white black, privilege you're a threat you're black at the end of the day even if you're skilled as much as you're skilled you have to fight your way through this to get your points out there to let people notice you and all that
you have to fight more than your white kid was gonna fight. Unaget? Juu mtu yangu kuna best yake mwenye ni mlami na ana expect like watakuwa na the same chances in life. Watakuwa na the same struggles. Yeah, which is not really the reality, unaget? So yeah, so nafaa kumeducate nimwambie ni aje skin color yako ita affect job you get, opportunity you get, so you have to work more harder than your white friend. Unaget? Yeah, okay. So usireze mtu wako kwa kakun mwambie like you're the best and all that. As much as you need to do that ndio raise confidence yake, at least just be real with your kid. Hata sisi especially sisi kuraise kamtoika nini unaweza mtichata tuseme mtoi wako iko anajua mtoi mwingine iko majuu alafu mtoi wako iko Kenya, tukaa sisi YouTubers like with the same amount of views tunapata hapa Kenya, tungekuwa states it would be much more money. You have to work like if you're in Africa you have to work 5 times harder than exactly, nini. So kuna hiyo element. Wacha tusikie blessed, ni blessed ama ni blessed 112. Wacha tusikie vile utaisema ni blessed ama ni blessed. Hello, Mike iko off. Yeah. Blessed ama blessed. Mike yako iko off. So try kuinini. But Osoro, na understand kile unamaanisha. Especially nyi sasa mko na hiyo risk ya like sending out your kid into the world and the kid has to worry about the color of their skin. Like even when the kid is as young as 12, they are still looked at as a threat. Because sisi like 12-year-olds are looked at as kids. Najua like in a ghetto it can happen, mtoi angushwe, but it's also rare. Because I remember kuna mtoi aliangushwa like the last election ule alichapwa risasi kwa stairs. But that one was some rogue cop ile, like it was not something that's been normalized. Lakini US kuna ile ni Apendo pia lidedishwa kwa hao. But US kuna huu mtoi ilikuwa ni something brown aka mtoi kalidedishwa kalikuwa anacheza na toy gun nacheki like hata na place ka US place ka US don't like Osoro, I'm not teaching you how to raise your kid, but buda usimbaie toy gun. Najua like wacha acheze na kila kitu, afadhali acheze na ni Charlie bana anacheza na Barbie girl, yani urisk kufanya a change lifestyle vile Rapture alikuwa anasema, but asicheze na gun as long as you are alive jo. Okay, but I mean kuna hizo challenges za close mtoi hapa hivi kama especially you're a black parent na unajua kitu most yenye wasekasi tunajua sisi wase wenye tulikuwa raised Kenya, tumekuja hii place na tunafaa kuraise watu wetu according to culture za hapa, unaget? So we do not really understand how we can do it, but like you learn every day is a new learning thing. Unajua every catastrophe that happens out there is for you to learn from it. And if you can strike a balance between American and Kenyan culture, that's sweet spot there. Yeah, exactly. Ndio kwa maana Kenyans wengi wenye wamekuwa kama wakaget watu na raise hapa hivi, they still keep a community over here. Like utapata like New Jersey kuna Kenyan communities like they meet every weekend, wanapeleka watu wanacheza pamoja, so wanajua like tuko na culture yetu and this is how we do things. Yeah, but still at the end of the day you're still raising a black kid in white America, so they still have to you still have to bring them up in that environment. So the dynamics is going to play, and as a parent you have to figure out a way to maneuver through that. Alafu najua states kitu moja sijaiwaambia, especially watu new join from states. Najuaga musema ningekuwa naishi states ningekuwa nafanya tizi moja ile I guess amfanyagi, ningekuwa na practice kuinua mikono hivi for like 1 hour because I don't think I can do it, but as a black man na feeling like you need to be able to raise your hands like this for 1 fucking hour, because anytime kichoka uanze kuenda chini itakuwa ile country jo. Kuna hiyo element where I don't know how, yani same cops wa states tukiwatch kwa TV we used to think they're these heroes, then you find out they're always afraid for their lives. I was afraid for my life, like full time 24/7 you're afraid for your life, like alafu ka white boy kakidedisha wase hao time wako afraid kanashikwa na hiyo automatic machine gun. Yes, like wanaita nini mental health issues. Iko na mental health. Blessed sasa tuone kama hiki kimeakishwa. Hello guy Blessed Mike haifanye nani leo mic yake wewe inafanya alafu ikafanya ilikuwa
Chris Kiongo yashatoka alafu nani tena angekuwa anaweza kwambia Blessed vile alifanya because it happens ile maybe it's a setting unatumia unatuandikia kile unatumia hapa kwa comments kama ni simu ama hii na kani simu because I can see but kani simu sinafaa kuwa tu automatically ama ame mute mic angalia kama ame mute mic just play with the volume knobs up and down alafu hizi vitu za kuogopa polisi hivi nitataka kujua nitarudisha mashariki atuambie kaa kwa Brito anaogopa polisi hivi nini Kish mkiwa Sweden mnaogopa polisi hivi vile Amerika watu waogopa polisi? Hapana mazee, hapa polisi ni rafiki first before kuwe authority. Polisi ni osoro hapa in the States mwanzo is different bro. Hapa kiona hizo lights zimewaka una like uko intention mode inaingia like fight or flee. So Kish ushaishikwa? I think Blessed sasa. Blessed ameingia. But mimi sijaishikwa, but nilaisimamishwa na karao. Actually ni last weekend nilisimamishwa na karao. Nilikuwa festival fulani hapo ya reggae. Alafu sasa tulikuwa na best yangu tulikuwa unajoka hapo kwa entrance wakadhani tuna deal drugs. So wakakampi wanakuja lakini vi best sana wakuja na zile mafujo na makarao wa states. Kama unawaambia ni aje tunaongelesha tulikuwa kaa 4 hivi. Wakatuita hapo kando wakasema tumeona something funny na happen hapa so we just interested to know what is happening. So unawaexplain vizuri na mbia hizi hakuna ngori nini unajua. Yaani wanaga fujo wakuji na maguns blazing. Hawakujangi na utiaji. Yaani makarao hapa ni rafiki. So unasema vile na mabare pia. vile nini? Vile Kenya vile au wagamezoea Kenya na hakuna matara. Unafaa kuambia hakuna mihadarati. Anashinda hii mihadarati ni nini? Hakuna matara. Hawana ile racial profiling sana. So ni kama hapa ukiona karao yani tuna feel relieved. Unaweza hata mgotea. Alafu ni makarao huko by the way pia ni si kama wale makarao wa Kenya ana exactly authority. Tunasikia karao na matatoos, akona ma-earring. Yaani msawa kawaida. Unajua? Kwa hizo vitu pia ongeza uoga kwa wasee. Kwa hiyo unajionaga yani kama Kenya sasa ukiona karao mazee vile umesema ni flight or flee. Europe inakuwa different. Nakumbuka kuna documentary fulani niliwatch kitambo. Keith Murray ni rapper fulani kutoka US. Ameenda Brito for the first time. Zile story alikuwa anapatiana. So there was police in the street. They carry sticks. The police carry sticks. Alikuwa anashangaa huko polisi hawana guns. US jo. Wala au carry sticks maka kuna time yako ka terrorist fulani kameenda I think parliament kakastab wase kadhaa kabla ka stop hiyo. Kama jichikia basa ndio disadvantage ya stick. Cause the same terrorist pale nini hii parliament ya Kenya. Hata angestab mtu wa kwanza. Angeenda risasi tayari kwenda kabisa yani. So kuna hiyo element. Blessed Mike try tena. Hello. Unasikia? Yep. Tunakusikia. Ni vile kuna echo kiasi. Kuna. But try kuongea tuone. Okay. Yeah. Views on the black tax. My views on the black tax means kama idea. Okay. Mike yako inakata. Mike inakata kabisa. Inakale siku hizi Verizon haiwapatini ni mzuri. Connection mzuri. Ama ni T-Mobile. Safaricom inawatandika jo. How bad is that? Kuna mtu wa Safaricom kwa hii nini yetu. Kila mtu wa Kenya ashahepa. Okay. So Unasikia? Yes. Iko better. Try tena. Phone now. Yes. Now that's better. Okay. Yes. Me I say if you can like you can help, just help. Regardless, but the expectations like entitlement, but again, unajua pale ametoka, you know. Me I've been that. There's never been any expectations, but I'm not saying
that, you know, people have different situations. If I'm helping like maybe somebody or kitu imefanyika as a family as a whole, but kama unaweza saidia, you know, Kenya, kama unaweza saidia because it's not easy. It's really not. And another thing I wanted to chip on was what Osoro was talking about on insurance. I think a lot of us, especially in the diaspora, a lot of people don't these things. We are not informed enough to know some of that. But there are things that can really help. Especially you kama unaona wazungu wanaendelea sana, but it's not because there's anything. It's just lack of knowledge, lack of sharing, and lack of knowing some of these things. But enough and informed, I think it could be. It would. That's okay. Makes sense. Knowledge is important because, like, even when someone, I think it was Eric Asha talked about, Eric General talked about this like last rites thing. So I remember like my high school group had that, and they kept pushing it, and nasikuwa na join because in my mind I always thought that funerals are very cheap. Till I was involved in one and I was like, this fucking shit is expensive. Like an average funeral, especially a Western Kenya, because lazima mchinje ng'ombe sijui ngapi, will set you back close to $500,000. Acheki. So if you can get those last rites things, just get it. Otherwise najua naweza sema kitu je last expense yes ni last expense because to be human is to be mortal, so in as much as we plan for, let's say, our parents were older in the 70s, but also as an individual think about it this way, like utapunguzaje kufa in as much as unawacha investment, but pia usiwache burden ya watu kukuzika na kukuchangia M-PESA. So pia you think about your own last expense. So it covers, unajua it never I cover tu wewe peke yako. It covers you, your spouse, your kids, plus your parents if they are under 75. Your parents if they are under 75. Alafu ni both sets of parents, like the husband's parents and the wife's parents. So it covers a lot of people. So plus no one plans for death, but it's good to know. Funerals are expensive, man. Fuck mi naambiaga watu bila, alafu considering ni best yangu ndi aliniforce like at ni open group ni ask for help because I was like this shit is simple, it's just a coffin, then the villagers will come and cook. Hakuna villagers wana come to cook, it's a whole catering company and the catering company wants over 60 Gs. Alafu kwa wajaka watu wasipokula watu watateta like ametuua na njaa bwana, anataka tukufe tuende kwa ndugu yake bwana. So like just do the shit. Just considering like how much you're investing, like ile mimi nilichukua 7,500 per year. Understand? Like that's affordable. 7,500. Like here we have a group stake in this city where I'm at. We do actually have a group. So you sign up and it's maybe about 200 or 300. So pretty much what happens is that your family, you know, your immediate if you have any kids or if you don't have any kids, but if something happens, you're guaranteed like and they give you like 8,000 just there. So pretty much if that's 8,000 that you don't have to think of where you find that there are people, I mean, like maybe 2 or 3 groups. This one, then there's another one for ladies only, then there's another one. So pretty much a family member, my immediate family member, or even my mother, I already know that I don't have to collect because I know I'm in this group here, and those 2 other groups also, when
something happens, because and I think that at first I used to be like, no, people are dying left, right, and center, but realistically, those things come, especially these deaths come when you don't have anything, and it helps. Yes. So kuna hiyo. Acha nichangie story ya blessed. Let me acha nitake kuexplain like in Swahili na sheng ama kitu kama hiyo. Haya, sawa. So hapa hivi Delaware tuko na group moja yenye like ni group ya Kenyans. So msa kidai so kama wewe ni member wa group, msa kidai mwenye ni nuclear family ama ni extended family, wasona kuchangia $20. So utapata uko kwa group yenye kuna wase kama like 100 people. So kila mtu akichanga $20 yake unapata kitu kama 20 Gs. 2000. 2000 2000 no 20 Gs like wasopata do mob. Si 2000 yo. Wasopata like 16,000, 18,000, 20,000 So kama mimi niko hapa hivi tuseme member wa nuclear family yangu wadai, maybe budangu wa madhangu wadai na kwa Kenya ama hata wako states, it doesn't matter though. Nuclear family nitasema kwa group ni aje, mse wangu amedai, I need you to contribute to me, una get. So wanachanga wanakupea 20k. So as a working guy in the US, kupata 20k out of nowhere, like it's so hard, una get. Na kama death happen kwa familia yako, unafaa kuja Kenya in the next 1 week, ukuje funeral na urudi tena job, like kurezi yodo inakuanga so hard. So kwa hii group ni very beneficial juu ukiwa inform ni aje kuna msongo amedai, wanakupea odo yote, unakaa Kenya, unafanya burial nini kila kitu, unabai tiko, unarudi. Like it's very beneficial. That's good. So I think here is my insurance, your information inafaa kupasiwa around, alafu hiyo kuambia say like death is expensive as much as life ni death pia ni expensive, as in funerals are expensive as fuck. Mi naweza kuambia before bro, mi kwa najua hata food kukiwa na family nikamkujua like it's caterers. Nikakuwa like oh shit, unakaa pale chini unatikisijui budget ya unga, sijui ya ugali, kuna paka budget ya mandazi, yani unajua like hizi vitu ni expensive. So if you can get an insurance, just pay, hope for the best that you never have to go for that nini, but just have that blocked so that usikue pia unaekea wase pressure, cause kitu inaweza happen alafu watu wakue hawana do, alafu kue like mku nisaidia time ya shida yangu nini. So when you can make some nini but insurance ni important sana. So nini po, I think watu wamelearn like a few things of how to kulesen hiyo that black tax burden. Kuna Leonard niaje? Poa sana. Uko area gani? Tunakusikia. Uko area gani? Niko Sweden. Uko? Sweden. Uko Sweden kwa kina Kish. Leo Sweden mwetuamulia alafu vile nasema mara ya kwanza? I mean sijaiona mtu wa Sweden kwa show. Ndio hiyo Kish yuko hapo mpaka amehepa. Kish amerudi. So Sweden hapa so okay, kuna msasema more share more on that last expense thing. That last vile nimesema mimi nilanjia group ya Seiko. So unless ni share one of this nini nitashare namba yao msame nizampigia but ni hivyo. So kuna 2 levels. So kuna level ya 2500 that covers people for up to 100,000. Alafu kuna level ya 7500 that covers up to 300,000. So mimi nilichagua hiyo 7500 because of what I experienced, like where 100,000 would have helped but not really helped. And since it's once, so I look at it like 7500. If I divide this by 12, it's it's a little bit iko chini ndika 600 and something per month, unaona. And inaku save a lot of stress if any bad thing happens. So afu I think hiyo inakuwaga ya UAP insurance if I'm not wrong. So nizatafuta UAP last expense. But Martin Maina, if that doesn't work, turushie tu inbox kwa Instagram ama ya Iko Nini ama ya Mwafrika, alafu I'll send you the number of that guy unzaongea naye. But it helps. Nimeona imehelp wase
even after mimi like waseka wawili kwa hiyo group, Mm. because 2022 has also been a year of death, so Yeah. I've known like 2 people in that group who've lost their parents. Mm. Na hiyo nini imesaidia. Alafu the fact that the cut off age ya kuingia ni 75, but ina cover, I think it still covers mtu as long as ameingia before 25, it covers them hata even until 90 huko, lakini huwezi ingia huko over 75, so kuko na paro and hapo inakuwa nini Juko home kuna like a welfare. If someone dies, si enda kwa hiyo family na every member na nini anatoa 200. Yeah. So ukiangalia like 4,000 members. Oh, that's good. Mko wengi jo. Lakini sasa uzuri wa place ka yenyu ile ni Ocha na ni Nairobi at the same time. Know each other, so very good balance. Roabe. So unapata everyday expense inakuwa catered for. So actually mnaweza hold that barrier in a day. Because you calculate like you get like 50 Gs per day. Unaona hata ka grandi kana show up hapo na kakadi ka membership nitolee hii. Okay, inakuwa very organized. Alafu Lois anasema I used to pay 4,500 for 200k coverage. Makes sense. But it's good tumebonga juu ya that cover ish because it's important. Death comes from nowhere, you know, that's why life is beautiful because kama hii ujinga ili happen ile basi ya ilikuwa basi ya wapi modern ile wasomi kwa kiteta juu yake since 2016 then inadidisha watu wote, so now those people end up with expenses zingine za ajabu za nini apart from the loss itself. So you have the loss and then you can't even handle the funeral because you don't have the money. So we need to think of you ya kutake insurance. Alafu of course if you're taking now life insurance which is a whole different equation, that one you need to make sure you and your lover trust each other because pia mnaweza amua kutola kuana unachiki. Sasa hiyo ndio gashida ya do, especially mko covered 90m. Sasa hiyo mnaishi place ingine dem iko sasa huyu akienda sinaweza nisaidia je, anaanza ile tuko nasikia kitambo ati dem anakukorogea simiti unakula simiti 3 years from now simiti imetake over. Alafu kuna ni Bishop anasema at the end of the day need to invest, find an extra source of income and help each other. Watoto wangu are born in Germany, ninafikiria how to talk to them about the reality of life and money. Yes, invest. So invest and go all out and try and unajua make some wealth ili unaweza pass down to someone else because generational wealth ni important sana. I think vile kuna mtu alisema white people wako like in America wako 400 years ahead. Yes, there's that element where generational wealth. So since to come from here, now it's up to us to build it, and the people to build it won't enjoy it because it's going to take a toll on you. But now if you can teach these others how now to be responsible so that they don't end up broke, it's still worth it. But if you just build it and you then don't teach anyone, then they squander the whole thing, najua itakuwa pia haijasaidia. But kuna hiyo element where you push yourself trying to make sure at least umeacha kitu behind. So I think ni time yetu ya kuhepa. So vile susema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend. Imekuwa ni live 9. Next week itakuwa elections week, so tuko na content kibao itakuwa ikikame up, so baki umecheki. Alafu tuna encourage kila mtu yuko majuu kuwa kama blessed, ambia kila mtu preach mpaka watu wafikirie kwa payroll yetu jo, tunataka watu kadhaa huko jo, tutakuwa na a lot of time lakini huko alafu blessed anasema tukiwa majuu no skipping ads. No skipping ads, tushaambiaga watu jo kauneza hiyo time ya ads ndio enda ucheza na bibi, unajua enda kwa choo skip mbaya, so nisika skip ads za nini ads ndio dojo. Kwanza wewe vile uko Delaware buda jo, you owe us money. I didn't know that you are just hiyo ni kitu funny watu juagi. Every time an ad plays that creator gets something. That's how we end up making money. Otherwise bila hizo ads sisi wote tungekuwa tumepanga line tunatafuta kazi Citizen na check kama Nation. So ads za Iko Nine si skip, unaweza tu ziplay hata kama 30 minutes. Azizi ikiwa 30 minutes unaweza skip cause ndio algorithm ijue haupendi ads refu, so ike kuchezea short, so si watch zote
ikiwa refu sana 3 minutes skip, lakini hizi za seconds like 0 seconds up to 1 minute acha icheze. Anything above that skip, as long as umeacha ile short ikacheza, algo ita notice haupendagi ads refu, so itakuwa kiavoid kukuchezea ads refu. But ukiweka hizo 30 minutes akuwekeza 30 minutes mbili hautaienjoy iko nini. We still want you to enjoy the show, so be skipping very long ads, skip anything above 1 minute must skip. Alafu pia there's another thing where if you let it play for 30 seconds and you skip, it still counts niko may watch. So ikikuwa refu sana 30 minutes alafu nini alafu kuna mtu anasema sisi ni Lois anasema sisi wa subscription hatuwezi wasaidia na ads. Ukiwa subscribed hakunaga ads. Si hiyo sasa inakuja kwa ile inaitwaje subscription. So wao tayari wamelipa. But okay, sikuwa najua nini. But it's still sawa. Kome subscribe. Alafu kome subscribe pole atukuwekagi extra content. I think the first content ile nafikiri tunaweka exclusive ni interview ya Chinese George ilikuwa longer than what rain. The reason why ilibidi katwe ni yeye mwenyewe anafaa kuwa na pod yake. Anauliza maswali mob. So kwa anabonga mob. So kuna ile level ameuliza swali kabidi tumuansa, so all that like wacha tuikate, but eventually that whole 3 hours is end up ikiwa strictly for members. You can watch kama hiyo joke tumebonga juu yake haikuwa pia ilikuwa joke gani ile ya Arkeli 15 ile Arkeli aliambiwa no that's 215 na cheki like that didn't appear on the show cause he'd need, so that version ya the show will appear strictly for the members. They'll be able to watch the whole 3 hours, so wacha tuone vile hii story itaenda, but hivyo if you can be a member pia tunashukuru, tunajua cause inatusaidia. But apart from that I think the Iko Nine family, all I can say is thanks man, like thank you. What you do for us, there are people with many more subscribers than sisi while they're still struggling to survive. Nyi mnafanya mpaka inakuwa worth it yani, najua. So Iko Nine ni cult bro, ukiingia utoki. Sindio? Nataka muingie hivyo hapa tuko nyumbani, tuko home bro. Nilicheki vile tuliseti ile teaser ya X-ray, nilicheki kuna mtu yuko hapo aliandika this time unakufa na sisi. Tunakufa na nyinyi jo, hakuna kucheka jo. So next week ni election week Kenya, so tuko nataka at least watu wakuwe na content, alafu tuna hope by the time live ina happen tutakuwa tushajua president ni nani na ikaisha. Usikuwe na hizo story mengi za kupelekana runoff manini, hizo zisikuwe jo. Ule mtu ataichukue. Mimi nishaanza kuprepare for Gachagua presidency in 10 years. Yani nishajua yani zile za ikihappen imehappen. So una make yourself, me the only thing ni like one thing tuko tunabonga na Butita kwa nasema they want to regulate digital. Fuck that. Me as long as you don't regulate digital I'm good. Because hiyo akianza tunajua hapo wataharibu. Kwa sababu don't talk about this. Don't talk about that. As long as hajadu hiyo ujinga na internet iendelee kuwa poa, I think tuko sawa. So asanteni sana watu wengi wale kometuma super chat na M-PESA, tutakushout out next week. Tukimalizia ni 109 sio? 109. No, this is episode 9. Episode 9. Episode live episode 9 tusema Iko Nine plus Arsenal limeshinda, so it's a good day. It's a good day. Iko Nine. Iko Nine.